هو motivation and emotions. Motivation, the energy that drives our actions, and emotions هي الحقيقة emotions one of the functions of the mind اللي تحدثنا عنها المحاضرة السابقة. إن إحنا our mind perceive, think, learn, memorize and feel. بس راح نتحدث هنا يعني emotions ويا motivation because they are linked to each other. So today's objectives would be to define motivation, instincts, motives and drives, describe ethology and instinct, innate releasing mechanisms, recognize the relationships between instincts, man and culture, and explain emotions in relation to motivation and psychoanalytic theory of neurosis. هذه هي ال objectives of today's lecture. انتم موجودين يا شباب؟ نعم دكتور. اوكي. يعني ابقوا وياي على اتصال، انا راح اسالكم بين الحين والاخر لان احيانا يصير انقطاع بالانترنت واني ما اعرف. ماشي؟ تمام دكتور. اوكي. perspectives of motivation، مثل ما قلنا الموتيفيشن هو يعني شنو اللي يدفعنا ان نسلك سلوك معين، يعني هو الانرجي that drives our action. هذا هو مقصود بالmotivation. Perspectives to understand motivation are ethological, evolutional, نشوئية. ethological يعني ethology هو science that is concerned with the study of animal behavior. يعني احنا بعض النواحي في السلوك مالتنا احنا مأخوذة وارثيها من أسلافنا، يعني according to the evolutional theory. وهذه يعني motivations for action إلها يعني it has necessity for preservation of the species، يعني تحافظ على النوع. وعندنا أذر اللي انضافت عندنا بالإنسان اللي هي ظهور الكورتكس، ظهور النيوكورتكس، الدماغ الحديث اللي هو يعني بي تتكون يعني new capacities that are not present in other species، اللي هي thinking. والthinking من بدأ يظهر عند الإنسان يعني thinking started to be a new source of energy for behavior. يعني بدأت تظهر الطموحات، بدأت تظهر يعني الأهداف المبنية على التخطيط العقلي، يعني targets that are based on cognitive planning, ambitions. All these are new sources for energy of behavior that are not present in other lower species. دكتور نعم. النيوكورتكس مو موجودة بالباقي البرايميتس همينة؟ موجودة بس not well developed. يعني نيوكورتكس هي يعني موجودة أكثر بالإنسان. يعني باقي الهوموس، يعني قصدك باقي الأنواع الإنسان يعني؟ أي النياندرتال والبقية.
ايضا موجوده بس نوت يعني مو متطوره مثل ما موجوده عند الهومو سابينس. هومو سابينس هو الانسان العاقل، هو من اسم الانسان العاقل، يعني ظهرت عند الكورتكس بكل وظائفها الموجوده الحاليه. يعني وفقا لنظريه النشوء والتطور انه الكائنات الحيه تطورت بالتدريج، يعني فهي اكيد هي مو ظهور مباشر ظهرت يعني عند الانسان الكورتكس النيو كورتكس، بس هي more well developed in Homo sapiens than other species. تمام دكتور. In comparison طبعا to the Archean cephalon الدماغ الأثري، Archaic يعني أثري، Archean cephalon الدماغ الأثري اللي موجود يعني في كل البرايميتس وموجود عند الإنسان أيضا. فهنا نجي عندنا terms يعني instinct ودرايفز وموتيفز. يعني هذه الانستنكت والدرايفز هي يعني reflect biological powers for behavior that are biologically based, and they are present in all primates, present in human being, but they are masked by culture, by the content of the thinking that is present in a specific individual or in the group of people, while motives مثل ما قلنا motives هي based on thoughts، يعني اللي هي new development. يعني الإنسان عنده مثلا طموحات انه يكمل دراسه، انه يكتشف اشياء جديده، انه يسافر، انه يكون يعني يسوي اشياء انسانيه، يساعد الناس، يساعد الفقراء مثلا او whatever. هذه كلها مبنيه يعني على الثوتس، وهذه نسميها motives in comparison to instincts and drives which are biologically based and they are present in lower species and present in the human being. لما نيجي نحكي على الانستنكت، الانستنكت انتم شنو تعرفوا عن الانستنكت؟ يعني غريزة. غريزه. يعني هي فالدافع بيولوجي للسلوك، يعني هذا اللي تعرفوه مو صحيح؟ It is a biological power for behavior to fulfill certain need. الانستنكت بالمعنى الايثولوجيكال، بالمعنى الايثولوجيكال يعني اللي يدرسوه يعني ethologists، يعني specialists who are concerned with the study of human behavior، يعرفون الانستنكت as a disposition to perform certain pattern of action without learning. يعني a set of action that occur without any learning، يعني يكون موجود، يعني develops at certain times. شنو هي التايمز اللي يظهر بها هذا السلوك؟ It is innate يعني it is biologically endowed, it is endogenously aroused. Okay. In a human being, it can be masked by learning and cultural influences, by the content of the mind of the individual or of the group. فالإيثولوجيست يقولون إنه الإنستنكت هي hierarchy of the nervous system. They are similar to reflexes. يعني hierarchy of actions، يعني successive actions that occur
in certain situations. شنو هي situations اللي تظهر بيها هذه الهيراركي of actions؟ هي وجود sign stimulus. لما اكو وجود stimulus معين تظهر هذا البيهيفير. من الامثله على ذلك انه يعني مثلا why newly hatched turtles move towards the sea. Why the mating behavior occurs in certain animals. Mating behavior يعني سلوك الاقتران، يعني sexual mating behavior. It occurs when there are certain stimuli in the environment that is present in the other mates. لما تظهر نقطة معينة في القرين تبدي تظهر successive actions اللي هي تنتهي بالنهاية إلى sexual mating. فهي عبارة عن successive actions that occur reflexly. They need neurological development، وهذا neurological and physical development، وهذا نسميه priming، يعني وجود biological substrate for the action, and it is susceptible to directing by the nervous system and releasing from the environment. يعني it is a set of actions that occur in certain situations. أحد الأمثلة الأخرى مثلا black widow spider. Black widow spider, the female black widow spider is many times larger in size than the male black widow spider. So the male, when starts to approach the female for sexual mating, needs to do very delicate movements. Otherwise, any difference in the movement from what is needed will result that this male will be perceived as an enemy and will be engulfed by the female black widow spider. هذه examples على instincts. فإذا instincts هي a set of programmed behavior that is performed or directed by the nervous system, actions performed by whole body as a reflex to certain stimulus in the environment at certain time when there is a sign stimulus causing the release of this successive acts. Okay. imprinting واحد من اخذنا imprinting بالجينetics مو وياي انتم يا شباب موجودين؟ ايه نعم دكتور. المحاضرة الأولى أعتقد كان فيها imprinting. نعم. هنا imprinting it is a type of instinct that is seen in certain types of animals in which the newborn animal will follow the first moving object in the surrounding. You see that small ducks will follow their mother. هذه classical يعني example. Imprinting then is a type of instinct in which the newly borns will follow the first moving object in the surrounding. Okay. Instinct and human behavior يعني هل موجودة هذه؟ احنا عندنا عند البشر الانستنكتس هي موجودة بس يعني is masked by the content of the mind in the individual and in the group.
الموجودة أكثر اللي نسميها الدرايفز، وفرويد الدرايفز هي biological powers for behavior. It is not necessarily to be programmed the way instincts are. They are just powers and represent themselves as needs to be fulfilled. ففرويد سيغموند فرويد اللي هو يعني establisher of the psychoanalytic theory of mind, نظرية التحليل النفسي, he supposed that there are two basic drives in the human being, and these are the love drive اللي هي تظهر يعني على شكل sexuality, sexual drive, and the death drive, the Thanos, the Eros, the life or love drive, and the Thanos, the death drive اللي هي تظهر على شكل الأجريشن. Both of them are important for keeping the species. The life will keep regeneration of members of the species, while the death instinct, the aggression of death drive rather than instinct, it exerts a benefit of protection when the individual is under attack. تختلف يعني هذه المصطلحات، يعني الانستنكت والدرايف يعني تستخدم بطريقه يعني احيانا متداخله. يعني تشوفون مثلا ساينتست يحكي على الدرايف بس هو يسميها انستنكت. فهنا example, McDougall described 18 types of instincts that range from breathing، يعني حتى breathing يعتبره هو instinct, coughing, to more well-developed, highly developed instincts such as self-assertion and parental care. Okay. فحتى يعني قسم يعني الريفلكسز، البريثنج اللي هو ريفلكس، الكافينج اللي هو ريفلكس اعتبره هو انستنكت. فهذه يعني دائما احنا يعني في علم النفس دائما تشوفون اختلافات في وجهات النظر، يعني احيانا مفاهيم متشابهه يعني توصف اوصاف مختلفه، او بالعكس يعني عناوين مختلفه تستخدم بنفس الطريقة، مثل الانستنكت والدرايف هي تختلف. يعني الانستنكت هي ecological، هي program set of program behavior نشوفها بالانيمالز اكثر، بس احيانا يستخدم هذا المصطلح يعني عند كثير من الساينتست. واحد من عندهم مثل ما شفنا ماكدوغال described 18 instincts. عندنا ابراهام ماسلو described the hierarchy of needs, that human beings، يعني هذا هو الهيراركي، هذا هو هرم ماسلو، hierarchy of needs. يعني حسب ماسلو يقول اكو يعني احنا there are needs، يعني there are needs that drive us for action. وهذه النيدز هي يعني قسم من عندها basic needs، قسم من عندها psychological needs، قسم عندها self-fulfillment needs، وأيضا نسميها deficiency needs and growth needs. فالbasic needs تشمل physiological needs اللي هي الhunger، thirst، need for fit temperature in the surrounding. بعدين تجي safety needs طبعا ايضا ضمن البيسك needs هي sexual needs. بعدين تجي safety needs اللي هي the need to be secure، شعور انه الحاجه انه يكون الشخص مطمئن physically and mentally. وبعدين تجي social needs هي needs to be involved with others, to be in an intimate relationship.
بعدين تجي self esteem needs اللي هي need to achieve، وبعدين self actualization اللي هي the need to express all the potentials that we have in our mind. فهذا هو هرم ماسلو. فإذا يقول أكو set of needs that range from the يعني biological based needs up to highly sophisticated cognitive needs. شنو فائدة يعني اكو تطبيقات للانستنكتس بالهيومن بينج كأمثلة للانستنكت بالتحديد، يعني مثلا inhibition of aggression، يعني لما احنا شخص يعني غاضبين عليه يعني ويجي مثلا يعتذر، او بالمثال الكلش صارخ جدا انه شخص يريد يقتل احد، وهذا اللي يجي يركع seek on knees begging for not to be killed، هذا يؤدي الى انه يصير شعور عند المقابل انه to feel mercy، الشعور بالرحمه. احنا هذا يعني our mind يعني يبدي يبرره انه اني رحيم، اني بالحقيقه هو هذا هو biological reflex، يعني هاي الساين ستيمولس اللي هي seeking on knees خلت الشخص المقابل انه يعني يخلي عنده دافع انه ما يقتل هذا الشخص. Another example is the maternal attachment. Maternal attachment انه نشوف انه احنا ليش كلنا نحب الاطفال، يعني الاطفال ليش ينحبون ويخلون يسوون عندنا شعور انه نرعاهم ونستمتع وياهم ونلعب وياهم. هذا ايضا يعتقد انه هو type of instinct، انه الطفل بتعابيره البدائيه primitive expressions primitive movements will stimulate our innate care reaction. اوكي، ولذلك كل انواع الحيوانات اللي هي يعني صغيره هي تنحاب، يعني حتى البابيز هم تنحاب، مو انتوا وياي بعدكم يا شباب؟ يعني حتى البابيز والكيتنز هم تنحاب، مو؟ ليش تنحاب؟ احنا نقول لانه حلو، مو لانه يعني نوصفه بانه يجذبنا. الحقيقه هو هذا ممكن يكون تفسيره هو قد programmed action in ourselves that is masked by culture and thinking. يعني حتى الحمار الصغير هم حلو، هم ينحب، مو؟ اوكي. Another application for instinct يعني in a human being instinct or drive theory. اثنيناتهم يعني هي الانستنكت مثل ما قلنا هي masked by culture، والدرايفز موجودة عند الإنسان according to the psychoanalytic theory of mind، وفقا لنظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي تقول أنه الإنسان إذا ما عبر عن الدوافع مالته if drives or instincts are inhibited from expression, then this will result in a tension state, and this tension state will manifest itself as anxiety to start with. Then this anxiety will be changed by defense mechanisms, trials to deal with that anxiety by defense mechanisms, or how the defense mechanisms, when they are used, continue to be used, they may result in certain pattern of mental illness. Psychoanalytic theory of mind, psychodynamic theory نفسها dynamic theory of mind. dynamic theory يعني مثل ما راح نشوف في المحاضرات القادمة نظرية ديناميكية اللي تقول انه عقل الانسان هو منظومة
فيزيائية تخضع لعوامل الفيزياء، الفعل ورد الفعل. فلما اكو درايف، لما اكو انستنكت زين ويمنع هذا الانستنكت من الظهور، من التعبير عن نفسه، this will create a tension state within the mind, and this tension state within the mind will be dealt with by defense mechanisms, and the defense mechanisms by themselves يعني will appear and to start with they try to reduce the tension, but by themselves can be symptoms. يعني مثلا الأوبسيشن كديفنس ميكانيزم، الكونفرشن، الهستيريا كديفنس ميكانيزم، delusions، البارانويا، كلها هذه حسب نظرية التحليل النفسية defense mechanisms يعني against inhibition of instincts and drives according to the psychoanalytic theory of mind بكل انواع يعني هو مثلا فرويد يقول اكو الايروز واكو الثانوس، يعني اذا inhibition of aggression ايضا ممكن يسوي tension state. يعني هذا الاجريشن، يعني احنا لما نتعرض الى اجريشن تحت اي عنوان وما نبدي رد فعل نكبته هذا الاجريشن يؤدي إلى tension state، وهذه tension state ممكن تسبب anxiety وممكن بعدين dealt with by defense mechanism resulting in mental illness. وياي انتو يا شباب؟ دكتور. ايه دكتور وياك. نعم دكتور. نعم اي نعم. هذه الديفنسيف ميكانيزم ممكن تكون يعني مثلا we lie to ourselves، يعني مثلا نعم اي ممكن نلقى excuses هيك شيء. اي بالضبط. هي هذه نسميها rationalization، نسميها self deception. هسه نجي ناخذها بالتفصيل بمحاضرة psychoanalytic theory of mind ان شاء الله. اوكي. الايموشنز احنا يعني انا راح اتحدث هنا عن الايموشنز لان هي يعني related subject related to motivation. The definition emotion هي experience that we feel at any point in time. As simple as that. منين تجي هذه الاكسبيرينس؟ هي تجي من levels of arousal of our central nervous system اللي هو level of arousal from the reticular activating system. وهذا يعني this reticular activating system has interaction with limbic structures, specifically the hypothalamus, and the hypothalamus will find melodies for this arousal that is created by the reticular activating system, and then cortical appraisal of the situation, the cognitive appraisal of the situation, which is function of the cortex. All these will result into the different emotions that are present at any point in time, such as feeling happy, such as feeling sad, such as feeling irritable, angry, and so on. Worried. كلها هذه يعني هذه structures interact with each other, they are highly connected with each other. تشوفون هذه الصورة يعني تشوفون البرين ستيم، البونز، ميدولا and mid brain اللي هو يمثل behind the brain، والlimbic structures and the cortex. Okay. يعني these are highly connected with each other. وتحدثنا احنا ايضا عن هذا الكونكشن بالمحاضرة السابقة. طبعا وهذه connections يعني هي mediated through the main neurotransmitters اللي تحدثنا عنها بالمحاضرة السابقة اللي هي المونوامينز and the acetylcholine، بالإضافة للنيوروبيبتايدز and the amino acids. The theories of emotions, اكو theory physiological
يعني انه احنا يعني بداية جسمنا يستجيب، يعني هاي النظرية الفيزيولوجيكال انه احنا يعني تصير محفزات بالمحيط فجسمنا يستجيب، وبعدين نقول انه احنا الشعور المصاحب له، يعني احنا نقول يعني نخاف لان ننهزم، مو لانه ننهزم لان نخاف. يعني هذه النظريه الفيزيولوجيكال انه اكو bodily changes that precede emotions، وهذه يعني اكو عليها evidences، يعني اكو عليها evidences. يعني مثلا على سبيل المثال لاعبي هوكي الجليد، لاعبي هوكي الجليد يعني يتحركون بسرعه كبيره، وهذه السرعه الكبيره تخلي النيرفس سيستم مالتهم a very high arousal. لما يجون يختلفون بيناتهم راسا الخلاف يتحول الى ضرب بكل انواع القوه المتاحه اذا لاحظيها من الصير بيناتهم. فهذا تفسيره انه الفيزيولوجيكال arousal will cause the feelings rather than the feelings هي cause for the physiological changes. النظرية الثانية للإيموشن تقول لا، إنه إحنا عندنا cognition، إحنا we appraise a situation and the appraisal of that situation will result in the pattern of melody in the nervous system that is changed from the reticular activating system to the limbic structure, resulting in specific types of feelings accompanying any meaning that we give to the surrounding environment. Both these theories يعني have يعني some pros and cons against them, but the cognitive theory are more comprehensive in understanding of our emotions. الديناميك ثيوري تقول دايناميك مثل ما قلنا هي النظريه التحليليه psychoanalytic theory of mind، تقول انه مثل ما قلنا احنا ليش يعني هو اصلا جبت موضوع الايموشنز هنا because it is closely linked to motivation. الدايناميك ثيوري تقول انه if the motives, if the drives, if the instincts are inhibited, then this will create a tension state, and this tension state will cause the feelings accompanying our daily experiences اللي هي تختلف من الشعور بالتوتر، القلق، الخوف، الحزن، أو بالعكس الفرح عند حصول إشباع لهذه الرغبات. وهذه يعني they exert their action in an unconscious way without our awareness. يعني we are not aware exactly of these drives and how can we deal with them. Most of people actually function in a healthy way. يعني they deal with their needs in a healthy way so that they do not suffer. But certain people, due to problems in their development, will have difficulty in expression of their needs, and this difficulty is unconscious without knowledge of the individual and will be complicated by development of symptoms through defense mechanisms اللي راح نجي نتحدث عنها بالتفصيل بالمحاضرة القادمة، واللي هي تؤدي إلى ظهور the neurosis. Okay.